Bosumi wo menya pam yenu pepepe ahentiade omatum na National Labour Commission na mokacha ban se National Road Authority wo mo art 2024 de no ndwen so if he said maybe wo ha oso jambota wo ho asa ensem bika wenum ho na wiai anwumire yesi nkonwa yede ba besom ade me ba anwumire ache agenkan fo ne ya memrantie nua ba maame efomwa kafena mene gidi asa nugo enya trakwane so na nsam no emetoso Sikka FM track wine yen ye kroro 89.5 Sikka FM Sikka FM track wine yen ye kroro 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai Yesuma santamai ne Ghana mai wiase nyina kan wa fei yenwura esumne mo ankasa Ghana mampani na adodankwa ekufuado sabra meka sai wo bo pro ewo nkramante mu nim se na pro bo no eyenkra woni Ghana fo edi sansa kaka krebi na hini abana wie no kwakwata nche no hini foforo na wo ba besiso ewo memo nti mampani nkradie no erode akopie mu ewo nkramante mu na nkasa mu no eno chese wodi ka kandida wasaka sisu biem se pon ya dom ode adom ye na memenda ye sode ko gina box no si eto aba me yento magedie mo yentu ntia no kra na chese jedie mpani ba bi enkonkotena na mo yento aba no emma eye MPP Franka Krani mampani be che Dr. Haji Mahmud Bomia na do danko akufaro chese jedie de so yo man bia wa ya wi oni adefofro bia bibi fofro bie ni honoma jedie esan ba ba yo man biom tisi eto aba ma na oba babu ye kakeke enti afie abatoe ya enomemende ya na eba soe ye kwa yenkoto banoma obia wobetimi abu amamu papa ede amu men na owoda chi ede mo men zeni pakro no mampani breche Dr. Haji Mahmud Bomia yentuma onumum na JDM de yenyino entu ba bi kra yenti na nado. His performance in his first term was poor. Today, a narrative is being developed as if his period was some golden age of Ghanaian economic development, and that therefore it is on that basis that he wants to return, to continue that golden age. Oh, really? The golden age? You couldn't pay teachers training allowances? You couldn't pay nurses training allowances? Graduate Unemployment Association, 3.4% rate of growth, the slowest, the most sluggish for over a decade. We won't have to repeat that, and on top of it, of course, the killer of killers, Dumso, for 4 years. You couldn't keep the lights on. But we're told that we're now going to go into a 24-hour economy. I'm amazed by this statement. By somebody who couldn't keep the lights on for 24 hours, for 12 hours, is going to give us a 24-hour economy. With what power are we going to power this 24-hour economy when even 12 hours you can't keep the lights on? Ghana mampani na adodankwa kufuado eno na no sane ede agu JDM so no se wote akonwa so wode dum so kun yen ya wantumi amakane na nyina so ame amfa nya dwuma afi wo ba bi ma 24 hour na 12 hours kwa makane na nyina so 24 hours na betumi amakane agina so wontumi enya de papa bi amayen enti entoba entiano na yema santi mantabia NBP abanyeku na wa friends centrofo ehyamu centrofo ehyabu gina sani afi abato ebesi akọ na me aduma miminda na abato di mo na moja said ma bebi ho ase ndisi abanyeku na bo ntirimpo efa banfo bi no mbekọ akoto aba no the sentiment ho se ne no mahodo obeya mafo bi no sede be ya ehu betumi abowo mo na mo ntimi nkoto aba no digina ndam se oba santi mantamia osusu se embi abanyeku ekuta dompa nti wo hwe dina fe watumi ayo hawa hodo gina de gumafo bi no so sede be wontimi nkoto aba na sene wo friends centrofo ehyamu no gba amade gina sene be ya omanfo gina be yehu no ade afi won so na fe wo so nya gidie se abato hokoto no otu na sunje mu de senti wo ka che asukuma bon semfo gina sense ntwefo nhye mu wo ye gina aye sede ndisi abanyeku no wo na hye sedoma bi achi na oye kululu ade
de tie manfo binum de sentisa ma mo nsebo mu nyina ma mo hono so na o man hwɛ na fe mutumi tena wo san ba no wo gina sia ya de so be ha dwene pa edunu achi no ga jet me fo mo gan ha ni titiwu ni asantemem so bu gina e modom na fo bu hunu se ade a mo kwakwa no ya abato asundwe mu enti ma obi an hu se obi titi obi ha obi enti e bia dipa kono nkoto aba obi ampie na nkoto aba no asundwe kwa so dum ekwa friends ntwefo nhia bu no ada Asante regional organizer dima enbe banyo code no Obasante mantam ya Udianfo Francis Adumako eka chere tumefo gina se siande de edu na kaga krabi ne kwato aba asundwe nko a na de okagina se obi bia wodim na bebon pim no de basbeso aba no abomomufo mo hwe se obode mbra no be ya adwuma ne mbra no edi nadi enfa woni amanyo code ne akono wo ne mum mo se pepepe ya obetimi aba afi abatu mu Udianfo Francis Adumako echemu sei won sentrofo nhia ase. We want to assure of a firm commitment to the peaceful electioneering process, but has indicated clearly that every form of crude tactics and intimidation will be opposed fiercely. We urge the police service, military, and other security services to work and act professionally. We also urge the electoral officers to work professionally, not in any way that will create rejected ballot or compromise any votes. To the good people of Ashanti region, we commit to making sure your vote counts and that nobody will be allowed to intimidate you on the polling day. We are hopeful of a massive voter turnout on December 7, 2024. That is when the NDs are afraid of hence all the coup tactics. But they got it wrong this time because we will give them a run for their money. Turnout will be huge and the margin of victory for Dr. Mohamed Baumia will be wide and huge. Adnia wotie Ashanti regional organizer Francis Adumako adna wotini kedwachi no je se ohwe project akodo gina ekoso Ashanti mantem ya nyande sendi sabenye kodo wabreso otimi bibi ede fa wosie nim na ekoto aba no adima endi sabenye kodi adense yewu and sadi senti yenwe se abato yekoto no nyapade wodo a se demfata wo se Ashanti mantem yenya igina enam embi amayeko nsaso no a wo wie di gina no di gina ne se ebebo ho ban yie se ato aba no de ma NPP amayeko nimum se de koma NDC dia ne se de yenya gina no nya de se betimi ba musa enu nso oche musei de ntia momento eba NDC amayeko. Why Ashanti region is better off with Baumia than John Mahama. The NPP has a better record of completing inherited projects in Ashanti region than the NDC. For the last 8 years of the NDC from 2009 to 2016, not a single inherited project from previous governments was completed. The opposite is true in the case of NPP. The Nana Akufo-Addo government has completed 7 out of 8 hospitals he inherited from previous government, completed 3 inherited markets, and started 3 major projects that were utterly abandoned. The 800-bed Nooks Teaching Hospital, the Buankra Inland Port, and the 700 maternity block at Konfanochi. As a result, we affirm in our minds that John Mahama cannot be trusted with ongoing projects like the Swami Interchange, the Buankra Inland Port, the ongoing Anjana 111 project, the 700-bed maternity block at Konfanochi, among others. Adnia wotie Ashanti regional organizer Udianfo Francis Adumako dwaje chimutie wadi gina se ba yanto aba no information si abanyo kunu fise aduma hodo gina MP oye no oye se de be betia boade mo si nim na yakotuma ndi sise kimdie de nema hodo ayi kudi gina no abo so gina nyaje se betia koso fise aduma won ba pa mu no ujanya pade bebre edija ho a wona nwewie nimum MP bai wa wie di gina ntienwe na ne pa hodo yenya fimu no yanto aba ma NPP amanyoku yanto akasebono eso na amanyesemwa ena yedaso ejinai so imrashe bedwani ononyafo oseche mensa bonsukane no ona na yemrashe bedwamo dom kese ne ba no deni aban no enyume omrashe bedwafie nyina wona eso afa woso no na wona nsentwefo abonkomo bi ene wachese afie abato ya yankopon ya dum amemenda ye kwakoto wo hu enyafo ma obi asaawo nanso watese NDC fo eka amo omomomoni kura ye dene se Asante mantem die
anya hwe kura no ema no omopemu ahanchemu aduasa 30% ewa santimantem hanum se ononya force eche mensa bonsu se yenyine nim se NDC for stronghold ankasa omo World Bank eye framantem enti so omunya framantem de no ema omubenya ho nyina omunya na so omo ba santimantem na so omo 30% ne eba so dia MPP for mo kwadun so ram koda adere ba famo se yino ononya force eche mensa bonsu botre ho nam na yakasa no anu wo kire se NDC for to minya 30% our Ashanti region bomba tu nyina ye beto na Ashanti region nyina no se NDC for nya mu 30% dia ade be fala ma NDC for MPP for jese won be kutani hwehwere mpa ya enya sem ketwa unde yenti se de woni ye bonkomo no amra na wo Ghana mresa badwamu no yes san do me call West African Parliament me di 12 years e Ghana Parliament me di 8 years e West African Parliament one of the committees that I chair the university the Japadi on one wakoma emi before Japadi o ha Japadi o ha me say ye toba anu nya ba emu dupa tinto aye bo ye say bia be wia ma ye na aba wo se ba wo bia wo se ti ba ana ndisi fo so no aba ye to wo mo so de se woni wo mo se ha se o mo ni kunim de anso nanka kane no wi voter region defi wa which is na kane gina no Ashanti region ha ba no wonya MFU there are some regions omutimi winning nkonya no bebre na so nkonya na omunya ni nyina echi no ye ka presidential votes na wo voter region to voter region Ashanti region ba no omunya mo vote ani ti no mo so ni abrese nya omunya no se 22% or 23% 24% omunya ha no apart from the former voter region so na make omunya bibia nti wono so ni abrese ni onya no o so wo bo ho ban na o so nya bi kura aka ho bi o se bebre no NDC for Kase about 30% from Ashanti region. If the NDC has 30%, if they are able to garner 30% of votes from Ashanti, it's a done deal for them. Yes. MPP should forget about the election. Until Omunya Breno. The Kase 4 years ago, said almost say Omunya Chimpe. It was laughable. However, our ambition say we're increasing the votes of Ashanti region. So I'm making an intinama President Mijilise, Ama President Mahama, so Enya Brese, Omusweba, Robert Hesse. Na ose kone hono ebi engo baby na wotinye increase osa unya wa Ashanti region. And everybody is very serious about reaping the maximum harvest from Ashanti region. Inti na ama obi ani abre. Nti baby ani bre ni nyina wono no enti na NDC fo nyina twotwo wuro ni nyina begu Ashanti region no no 30% so munye 30% dia o se chemensa bo so se oni ne party ni nyina aye so mkoda because e be dan deal e de ma NDC fo na yebra Ashanti regional benisa ni chedunya for Simon Osebensa na ochesa isi afi abatu we no manfo gina aniambe na yeto a ade de kogu box bi musa box na ye de kogu mo no banfo be edi esa ho pa nti obu a oti anya hwekura no ohwese ne nemasi bi kona hweri ne se nkoma no a bonsi kutu no akowia na ne senti eno je se sa no ma wogina manfo bi num ebo wontim esfa ho se bia se ohu se bibisi ho na ebia nkɔ na fa emum ebia ekɔ nipa bi afa obon nipa bi eti achi na bonse obon akowia sa balo bi watu yedum no je se sa no ma na tazisi wa batu mu no yehwe ne ye papa so bi afri ba bi so ofri he na so betua ko gina wono che se mu amom ko gina mumodi na ho gina na se betua edin de ma yehwe ha obi bi obebo ne ho mpem na fo be na dwese bi wo wi sa de we no ye se na na sfata den de se bia no de ne ba ko betumi afaso na ne senke gina ayebra ko a na afija ko abre sa do shoot no page mu na akoye binisipa edumu odunyam for Simon Sebensa Ashanti regional minister udia kunya sonko na nikasa emu no oja chiafia batu nyame adumeda memenda wo che se ma obi bia mo no mpem ne mo obi wo no mpem kura akoye sa de no a aposifo asojafo bia mu gina bia mo hwe so di kura ba sa no ebna senevata efa ho so bi etambalo box atambalo de ko baabi no yedi bedi no se ne ochechi mutiawa e de fa sa ne boye amafo bi num etaya abato ase no sei ano chim amra na wo Ghana mresa badwamu no yes san do me call West African Parliament me di 12 years e Ghana Parliament me di 8 years e West African Parliament one of the committees that I chair na your political affairs and security committee of West Africa to my company bi ayakon and we catch us Liberia ye ko Liberia si aye yi no mo ko